ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி பஃப் பேஸ்ட்ரிக்கு பதில் இந்த ஃப்ரோசன் பராத்தா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங்கை வந்து வச்சு நம்ம வந்து பேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ பேக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ரெகுலராக பண்ணுற அந்த பஃப் பேஸ்ட்ரியில் பண்ணுறதை விட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர கிறிஸ்பியாக ஃப்ளேக்கியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் இங்கே யூஎஸில் பார்த்திங்கன்னா லைக் எல்லா இந்தியன் க்ராசரி ஸ்டோர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ரோசன் பரோட்டா பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். அது வந்து இண்டிவிஜுவல் ஷீட்ஸாக வந்து ஆல்ரெடி வந்து ரோல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் பராட்டாவாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேனில் வந்து டோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா பராட்டாவாக சாப்பிட்லாம். இப்போது நம்ம இதை தான் வந்து பஃப் பேஸ்ட்ரிக்கு பதில் இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து வெஜ் பஃப்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஷீட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரேப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த ரேப் வர எடுத்துடலாம். ஸோ இதை வந்து ஒரு மைக்ரோவேவ் சேஃப் பிளேட்டில் வச்சு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வந்து தா பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து டீஃப்ராஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ நான் வந்து மைக்ரோவேவில் வச்சுட்டு வந்து காட்டுறேன். ஸோ மைக்ரோவேவில் வந்து 30 செகண்ட்ஸ் வந்து தா பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங்கை வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணி நம்ம வந்து பேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டஃபிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெடியாக இருக்குது. ஸோ அந்த 4 பராட்டா ஷீட்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டஃப் பண்ணி ஏர் ஃப்ரையரில் வந்து லைன் அப் பண்ணிட்டேன். ஸோ லைன் அப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஏர் ஃப்ரையரில் குக் பண்ணால் வெஜ் பஃப்ஸ் ரெடி. ஸோ ஃபஸ்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃப்ரைஸ் மூடில் வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரைஸ் மூடில் வச்சுட்டு $375 15 minutes. ஸோ குக் ஆனதுக்கப்புறமா நான் காட்டுறேன். Hope you all like this video. So please like, share, comment, subscribe and also click the bell icon. Thank you.